Then this is the combination of a high pass and a low pass. Это комбинация high pass и low pass фильтра. And this is the group delay of high pass and low pass is identical if the order is identical and if the frequency cutoff is identical. И это групповая задержка, характеристика групповой задержки, которая идентична для обоих фильтров, если порядок фильтров одинаков, если частота среза также одинакова. In this example, the group delay in the low frequencies is around 1 millisecond. В этом примере групповая задержка этих двух фильтров равна примерно 1 миллисекунде. Well, this is a special technology that is called field filter. Это специальная технология, которая называется FIR-фильтры. Field filter is not producing group delay. FIR-фильтры не вносят групповой задержки. It's a digital technology. Это цифровая технология. Field filter replaces the group delay by democracy delay. FIR-фильтры заменяют групповую задержку на демократическую задержку. In other words, if we want to do the same filtering here, Другими словами, если бы мы хотели реализовать два фильтра здесь, with field с filter, помощью FIR-фильтра, all frequencies will be delayed 1 millisecond. все частоты были бы задержаны на 1 миллисекунду. So, field filter is not removing delay, it's just democratizing the delay. Поэтому FIR-фильтры не удаляют задержку, они просто демократизируют ее. So, but as we will learn in a few minutes, Как мы узнаем через несколько минут, the lower the frequency чем меньше частота and the higher the order, и чем больше порядок фильтра, it's more delay. тем больше вносятся задержки. With field filters, У фильтров means that the total democratic delay can be very big. значит, что общая демократическая задержка будет очень большой. I can explain you how two companies, one is called Xilica, Я могу объяснить, как две компании. Одна из них называется Xilica, other is called Electrovoice, другая Electrovoice, other is called Lake, еще одна Lake. how these companies deal with the delay of field filters. Как эти компании справляются с задержкой фильтров. This is an example of 125 cut-off Butterworth order 1, 2, 3, 4. Это пример фильтров Баттерворта 1, 2, 3, 4 порядка с частотой среза 125 Гц. You can see here how the latency, the group delay increased. Order 4 produced more dramatic group delay. Вы можете видеть, как по мере увеличения порядка фильтра увеличивается групповая задержка. Order number 1 produced less group delay. Порядок номер 1 вносит меньшую групповую задержку. Suppose that you are using field filter. Предположим, что у вас FIR-фильтры. Field filter at 125 Hz cutoff. FIR-фильтр на частоте среза 125 Гц. Fourth order. Четвертого порядка. Field filter will delay 4.3 milliseconds all the frequencies. Он задержит примерно на 4,3 миллисекунды все частоты. This is called latency. Это называется латентностью. So if the latency of the processor is 1.5 millisecond, Поэтому если латентность процессора 1,5 миллисекунды, after the field filter, то после FIR-фильтра will be 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 5.8 milliseconds. может стать 5,8 миллисекунды. That is what the FIR processor is doing. Вот что делает процессор FIR с FIR-фильтрами. In the processor Silica, Процессоры Xilica Electrovoice, и Electrovoice you have a parameter that is called TAP. у вас есть параметр, который обозначен словами TAP. TAP is samples. TAP обозначает sample. At 96 kHz, При 96 кГц one sample is 0.01 millisecond. один сэмпл длится 0,01 миллисекунды. So, one tap is one sample. Один тэп — это значит один сэмпл. So, if we need to delay, according to this graphic, Поэтому, если, согласно этому графику, нам нужна задержка 4.3 milliseconds, 4,3 миллисекунды, 4.3 divided by 0.010141666. So, we need to add to the processor 412 taps. то нам нужно добавить процессору 412 тапов. After doing 412 taps,
После того, как мы это сделаем, all frequencies will be delayed все частоты будут задержаны the same time. на одно и то же значение времени. This is what FIR filter is doing. Вот что делают FIR-фильтры. In the processor silica, В процессоре Силика the parameter of taps is in steps of 50. параметр TAP задается со шагом 50. That is around 0.5 milliseconds. Это примерно 0,5 миллисекунды. So if I select 50 taps, Если я выберу 50 тапов, 0.5 milliseconds, 0,5 миллисекунды, and I start to move my high pass, я начну сдвигать мой the хай-пас. high pass order number 4 Частоту хай-пас фильтра will 4 stop at порядка. 1K. Он остановится на частоте And 1 it's not кГц. possible to do lower И его невозможно сдвинуть еще ниже, if I am using FIR filter. если я буду использовать FIR-фильтр. If I want to go lower, Если я хочу его I перенастроить need to еще add more ниже, latency. то мне нужно будет внести большую латентность. In большую задержку. silica, if I want to go lower, in this example, I need to change from 50 taps to 100 taps. В силике, например, мне придется переключить это значение на 100 тэпов. And I can move my high pass 1 octave lower. И тогда я смогу передвинуть значение частоты среза If I ниже. select 200 taps, I Yes. can go 1 octave lower. Если я выберу значение 200 тапов, то я смогу сдвинуться еще на одну октаву ниже. If I select 400 taps, I select another octave lower. Если я выберу 400 тэпов, то я смогу сдвинуть частоту среза еще на одну октаву ниже. Lake is doing different. Lake ведет себя по-другому. Lake is having a selector, У Lake есть специальный селектор, compensation delay, который называется компенсационная задержка. or something like that. Или что-то вроде этого. And the options И возможности выбора там опций are 1.25 1,25 milliseconds, миллисекунд, 2.5, 2,5, 5, 5, 10, 10, 20, 20 and 40. и 40. So, if you are using 1.25, Поэтому если вы используете 1,25, this means that the highest frequency of the processor will be 1600, это значит, что самая высокая частота, the lowest frequency, самая низкая частота будет 1600, 1600 Гц. brick wall. Это brick wall фильтр. So this means that if you select 1.25, Это значит, что если вы выберете 1,25, then you can do high pass, move down, 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 and in 1.6, и затем частоту среза high-pass фильтра вы сможете снизить только до 1,6 кГц. 96 dB. И при этом уровень крутизны среза будет 96 дБ. But if I move lower, Но если я хочу его сместить еще 96 ниже, dB reduced to 48 dB, 1 octave lower. то крутизна снижается до 48 дБ. If I move lower, it will transform to 24 dB, another octave lower. Если я захочу снизиться еще ниже, то крутизна уменьшится до 24. If I continue, this Если will be я продолжу, 12 dB, 1 octave lower. то это будет 12 дБ, еще ниже на октаву. It will be 6 dB, another octave lower. И будет 6 дБ, если я снижусь еще на одну октаву. If I want to duplicate the roll-off, Если я захочу удвоить крутизну среза, I duplicate the compensation delay. то мне нужно удвоить компенсационную задержку. If I want, again, duplicate the roll-off, Если я захочу еще раз удвоить крутизну среза, I duplicate the compensation delay. и мне нужно еще раз удвоить компенсационную задержку. So in other words, in the Lake processor, Другими словами, в процессоре Lake the lowest frequency that you can play with brick wall is 50 Hz. самая низкая частота, для которой вы можете выставить для brick-wall фильтра, 50 Гц. When you select in your compensation delay 40 milliseconds. Когда вы выбираете в качестве компенсационной задержки 40 миллисекунд. So every time you are with a FIR filter processor, it's important that you realize, well, it's very good that it's not undemocratic delay, but that is democratic delay. Каждый раз, когда вы выбираете процессор с FIR-фильтрами, это не демократичная задержка. I lost. Say again, please. In FIR filters, all frequencies will be delayed the same time. В FIR-фильтрах все частоты будут задержаны на одно и то же время. That's really good. Это действительно хорошо. Democracy. Демократия. But 40 milliseconds Но 40 миллисекунд for a floor monitor для напольного монитора
Maybe a problem. Наверное, будет проблема. I think that... Let me have an idea. Давайте я предположу. Of what may be this. I have here the Как это может voice звучать? of Alan Parsons. У меня тут есть голос Алана You Парсона. know who is Alan Parsons? Вы знаете, кто такой Алан Парсонс? Okay, I have Alan Parsons speaking. У меня есть голос, то, как он говорит. Where is the voice of Alan Parsons? Acoustic piano, electric saxophone. It must say. Hey, where are you, Alan Parsons? I think that is before rock, spoken word. Okay, this is the voice of Alan Parsons. Let me play. Soundcheck is the definitive audio test. This is the voice of Alan It Parsons. contains practical material compiled as a result of careful Imagine that research Alan and Parsons investigation. listened These himself audio engineers Я предположу, что Алан Парсон слушает сам себя with 40 milliseconds later. с задержкой 40 миллисекунд. This has been In a designed monitor. not only to help Monitor. assess the technical performance of a wide range of sound recording and reproduction equipment, This is but also to what he offer will very feel. best available Это то, что он будет слушать, чувствовать. for experimentation and demonstration. This section contains Okay. customized recordings without But imagine that only the low frequencies are delayed. Also, they contain subtle transients which defy true high fidelity, and which are often lost in the reverberation and processing of commercial records. These tracks are therefore invaluable for assessing. Okay, the first thing we will do is that we will listen total delay of 40 milliseconds. Первое, что мы сделаем, мы слушаем, что такое задержка 40 миллисекунд. Общая задержка. With no time difference. Без какой-либо временной разницы. Serious audiophiles, record producers, and musicians. The disc has been designed not only to help Let assess me the do technical performance 40 of a wide milliseconds. range of sound recording and reproduction Я веду 40 equipment, миллисекунд. but also to offer the very best available musical, Come on, sorry. vocal, and effect sources 40 for milliseconds. experimentation and demonstration. This section contains closely marked recordings without electronic processing such as limiting or compression. No time difference. Also, they Никакой contain subtle разницы. transients which define true high fidelity, 40 which are milliseconds. often lost in Задержкой. reverberation and processing of commercial But- records. Let me These delay tracks are therefore invaluable for the low assessing the frequencies. transient response Давайте я задержу только низкие audio частоты. equipment and for experimentation with effects units. This is only the low frequencies are delayed. Только низкие Soundcheck частоты is the задержки. definitive audio test disc. It contains practical material compiled as a result of careful research and investigation into the needs of studio engineers. So when the voice of Alan Parsons is blended with group delay, Поэтому, когда голос Алана Парсона заглушается групповой задержкой, смешивается с групповой задержкой, errors of time in the highest frequencies do not affect ошибки во времени в более высоких частотах не влияют. the intelligibility of the monitor. Разборчивость монитора. But when the voice of the Alan Parsons combine with total delay, including in the high frequencies, then this is no intelligibility. Но когда голос Алана Парсона складывается с общей задержкой, то четкость пропадает. I am using a component here that adds group delay. Я использую здесь компонент, который добавляет групповую задержку, That will be explained in the third section of this presentation. которая будет объяснена в части 3 этой презентации. So then we can understand the differences between these two methods. Поэтому мы можем понять разницу между этими двумя методами. The person who found Lake, Человек, который основал Lake, Bruce Jackson, Брюс Джексон, was the mixer front of house engineer for Elvis Presley. был звукорежиссером, задним звукорежиссером для Элвиса Пресли. After Elvis Presley dies, После того, как Элвис Пресли умер, he became the mixer for Barbara Streisand. он стал звукорежиссером для Барбары Стрейзанд. Several years ago, Несколько лет he спустя found a company он основал компанию, that is known as the best converters for digital. которая известна своими лучшими преобразователями для цифры. Apogee Electronics. Apogee Electronics. Then he divorced from his wife.
Затем он развелся со своей женой. And the wife И жена won the company. забрала компанию. So then he found another company, Затем он основал еще одну компанию. Lake. Lake. Because when he was the mixer guy of Elvis Presley, Потому что когда он был звукорежиссером Элвиса Пресли, he was technician in a company from the United States, Clair Brothers. он был техником компании из Соединенных Штатов Clair Brothers. So he found Lake Он основал Lake with money that was given to him by Clair Brothers. на те деньги, которые ему выделили Clair Brothers. And he did the processor И он сделал процессор, called Clair I.O. который назвал Clair I.O. And then after he did hundreds of this processor for Clair, Он сделал сотни этих процессоров для Clair. Clair authorized him to do processors for public. Clair дал ему разрешение производить эти процессоры для всего рынка. And this is the Clair. Это Clair. The Dolby, sorry. Dolby. But before Dolby it was just Lake. Но перед Before Dolby was just Lake. Dolby это был просто Lake процессор. Then Lake goes in bankrupt, Затем Lake обанкротился, and he sold the company bankrupt to Dolby. и он продал обанкротившуюся компанию Dolby. Dolby realized that they don't sell as thousands as they was expecting, Dolby осознала, что они не продавали тысячи этих процессоров, как они ожидали, because Dolby normally sells thousands and thousands of processors for cinema. потому что Dolby обычно продают тысячи и тысячи процессоров для кино. And they discovered that sound reinforcement is more business И они поняли, что это не такой большой бизнес. for Dolby. Звукоусиление не слишком большой бизнес для Dolby. Then they sold Lake Division to Это Black Group продали подразделение Lake фирме La Gruppe, that is focused in pro audio live sound market, которое сфокусируется на про-аудио рынке. including my friend that is the international tech support from Venezuela, Включая моего друга, который работает в техподдержке для Венесуэлы. Miguel Hadelich. Мигель Харч. Miguel Hadelich. Well, I know all the stories because Miguel Hadelich introduced me to Bruce Jackson. Я знаю эту историю, потому что Мигель Харч однажды представил меня Брюсу Джексону. I took a picture with Bruce Jackson. Я сфоткался с ним. Bruce Jackson speaks Spanish. Брюс Джексон говорит на испанском. Then I say, how do you speak Spanish? Затем, Well, my current wife is Mexican. Ah, hey. затем я спросил, откуда ты знаешь испанский? Он сказал, моя текущая жена, она же из Мексики. Then that is the reason that the filter is Mesa. Mesa filter late. Mesa means table. Table, so it's called Mesa filter is table. Mesa is in Spanish for table. Слово «меса» на испанском означает «стол». И он назвал этот фильтр «меса», потому что он плоский, как стол. Then he realized that if he will do filters, Он осознал, что если он будет делать, если будет реализовывать фильтр в процессоре, since he is the current mixer for Barbra Streisand, который в настоящий момент работает звукорежиссером для Барбары Стрейзен, and Barbra Streisand is very delicate with monitors, и она очень требовательна к отстройке мониторов, if the time difference between what Barbara sings and Barbara hear back если временная разница между тем, что она поет, и тем, что она слышит из мониторов, it's more than 5 milliseconds, будет больше, чем 5 миллисекунд, Barbra Streisand cannot sing. она не сможет петь. Cancel. So, if this is the mic, Так, если это микрофон, and this is the floor monitor, и это напольный монитор, the distance from the monitor to the ear of Barbra Streisand, расстояние от монитора до уха Барбары Стрейзен, monitor, Barbra Streisand here, is around 3 milliseconds. около 3 миллисекунд. So you have only 2 more milliseconds Поэтому у вас осталось всего 2 миллисекунды available. Available. So those 2 milliseconds more. до уровня. So then, for this reason, he built the controller with options 1.25, 2.5, 5.
with Barbra Streisand, floor monitor is two-way system. Поэтому он построил контроллер с тремя опциями 1.25, 2.5, 5, так как напольный монитор Барбары Стрейсанд двухполосный. So then, the 1.2 milliseconds latency plus the 1.2 is around 2.4. Поэтому 1,2 миллисекунды в обработке и 1,2 в итоге дают 2,4 миллисекунды в latency. So plus the sound in the air, плюс время путешествия звука от монитора до уха. it's around 5 point something. В итоге получается 5 с чем-то. It's in the limit. Это на границе того, что позволяет Барбара Стрейсанд. 1.25 latency in the lake. 1,25 миллисекунды задержки в лейке. Allow 96 dB filter at 1.6. Позволяет нам сделать лишь фильтр с толщиной среза 96 дБ на частоте 1,6 кГц. Or 48 dB filter in 800. Или 48 дБ на 800 Гц. Or 24 dB filter Или 24 in дБ 400. на 400. The crossover point for floor monitors is between 800 and 1.8. Точка кроссовера в мониторах находится в районе 1,8 кГц. With this option, he can make floor monitors for Barbra Streisand С этой опцией он мог сделать напольные мониторы для нее using his processors. с помощью процессора. But the mixer must be analog, Но микшер при этом должен был бы быть аналоговым. because if the mixer is digital, latency. Потому что если у нас будет цифровой микшер, то у нас будет опять дополнительная задержка. The wireless mic cannot be digital transmission. Беспроводный микрофон не может быть цифровым. Must be analog. Он должен будет аналоговым. Because if you have latency from digital Потому что если у вас есть задержка от цифрового, that goes into the mixer, которая заходит that в goes микшер, to the processor, потом в процессор, that travel to the air, и которая еще путешествует в воздухе, is latency in series. Is this plus this plus this plus это this. задержка и латентность в последовательности. But if you are in a concert of Rolling Stones, Ну, допустим, на концерте Rolling Stones, Lady Gaga, Lady Gaga, Coldplay, Madonna, Madonna. if the PA is 40 milliseconds latency, Если в портальной системе 40 миллисекундная задержка, for the front of house guy, для портального звукорежиссера it's only like being 12 meters more distance. это все равно, что как примерно 12 метров задержки, 12 метров расстояния. So, if you are in a concert that is big one, let's wait for telephone. И Okay, if you are если in вы на концерте примерно такого размера, такого масштаба, a stadium or festival, на стадионе, фестивале, 40 milliseconds is no problem. 40 миллисекунд совершенно не проблема. But if you are in an acoustic jazz concert, Но если вы на акустическом джазовом концерте, 50 seats, 50 мест, 2 speakers, 2 колонки, 40 milliseconds is bad. 40 миллисекунд это действительно плохо. Bruce Jackson understands all this, Брюс Джексон понимал все это. make his processor able to accommodate to different situations. И он сделал свой процессор таким, чтобы он мог адаптироваться к различным ситуациям. The problem is that the end user do not understand this. Конечные профессиональные пользователи не понимают этого. The end user do not measure the processor. The end user thinks that the processor is 0 millisecond latency. Они не измеряют этот процессор, они думают, что у него нулевая задержка обработки. Again, the problem is between the chair, Ну, опять же, проблема у нас между стулом и клавиатурой. misunderstanding what's going on. Непонимание того, что происходит. So, continue here. Phase. Продолжим. Фаза. Oh my God. I have to do an explanation on phase. No, that I have not done yet. Properly. Let me do very rapidly. Я сделаю это очень быстро. Let me draw here a phase graphic. Давайте я нарисую здесь один график фазы. Here. Tell me if you understand this phase graphic. Скажите, понимаете ли вы этот график? Okay. This is happy face, Это счастливая мордашка, and this is sad face. это грустная мордашка. Okay?
But this is not the phase that we have to use. Но это не та фаза, которую мы должны. It's other phase. Это другое лицо, другая. So, in English works. На английском face с лицо и фаза, phase звучат очень похоже. Okay, so look at this. Let's use two channels of processing. Мы используем два канала процессора. One channel with no delay and one channel with delay. Без задержки, другой с задержкой. Let me choose. Playing 100 Hz. Воспроизведем 100 Гц. 100 Hz is this one. Это 100 Гц. This channel reads in the analyzer. На анализаторе он покажет In 100 Hz. На 100 Гц. 100 Hz. The level reads 0. 0 дБ. 0. And the channel with delay read in 100 Hz the level 0. И канал с задержкой тоже на 100 Гц покажет нам 0. If I play the two channels, Если я воспроизведу два канала and this is no delay, без задержки, what will be the level? какой будет уровень? Plus 6. Because it's the same 6. signal. Потому что это тот же самый It's сигнал. correlate or coherent situation. Это коррелированная или когерентная ситуация. But let me do something here. Let me make that the channel with delay add delay. Я сделаю канал с задержкой. So let's make delay, and then suddenly the sound disappears. И затем звук постепенно исчезает. Внезапно. Why the sound disappeared? Почему звук исчез? Антифейс. Out of phase. 180 градусов повернулась, про него фаза появилась. 100 phase. Because 5 milliseconds represent half of the time period of 100 Hz. Потому что 5 миллисекунд представляет половину временного периода колебания с частотой 100 Гц. And half of the time period Половина периода is 180 degrees of phase difference. это 180 градусов фазовой разницы. Okay? So, what happens if the delay is 2.5 milliseconds? А что случится, если дилей станет How much is 2,5 that миллисекунды? for 100 Hz period? Сколько это для периода 100 Гц? 90 degrees. 90 градусов. Okay. In 90 degrees, the summation is 3 decibels. При 90 градусах суммирование результирует нам только 3 дБ. Okay. So right now you know two audio signals with same level, same polarity, correlate with 90 degree difference at 3 dB. Поэтому теперь вы знаете, что два одинаковых сигнала с одного уровня, одной полярности коррелированные с задержкой дают 3 дБ сложения. If I do 3.33, Если я поставлю задержку в 3,33, how much is this for the time period of 100 Hz? сколько это для временного периода? 120. 120 120. or 1/3 Или of the time period. треть периода. When this condition, the summation of two audio signals, При этом, при этих условиях, it is 0 decibels. суммарный результат это 0 дБ. So if I mute one of the signals, Если я замьютирую один из the level сигналов, is still 0 decibels. уровень останется тем If же. I unmute, the level is still 0 decibels. Right now you know 120 degree difference. Теперь вы знаете, что 120 градусов разницы It produces a summation of 0. в результате дают суммирование на уровне 0 дБ. No summation, no Ни cancel. сложения, ни вычитания. If I do 4.2 milliseconds, Если я задам 4,2 миллисекунды, what is that? 150. 150. And reality is 151. В реальности это 151. Let me see. How do I know
calculator, and then I will do 151 divided over 360. Oh, sorry, I did it wrong. It's 4.2 divided over 10 milliseconds. 4,2 делить на 10 миллисекунд. Multiply by 360 degrees. This is 151. Okay. So, this is 151 degrees. 151 градус. This is minus 6. В результате мы получаем минус 6. So right now the two signals attenuate. Прямо сейчас два сигнала ослабляются. If I do 7.5, если я веду задержку 7,5, how much is in degree? Сколько это в градусах? Or in cycles? Или в циклах? 270. Or 3/4 of a cycle. 270 или 3/4 всего цикла. This will produce the same summation as 1/4. Это в результате даст нам то же суммирование, что и 1/4. Plus 3. Плюс 3. If we make a dangerous number 6.66, если мы введем страшное число 666, satanic number, сатаническое число, what is this in degree? сколько это будет градусов? For 100 Hz time period? 240. 240. Or 2/3 of a cycle. Или 2/3 всего цикла. The summation will be the same Результирующий as with 3.33. будет то же, что и 3/33. But what happens if I do 10 milliseconds? Но что будет, если я введу 10 миллисекунд? Full cycle. Полный цикл. 360 degree. 360 градусов. Summation 6 dB. Суммирование в 6 дБ. But this is 360 degree out of phase. Но это на 360 градусов вне фазы. Why this is 360 degree out of phase? Почему он вне фазы на 360 градусов? Because if I play pink noise, this is comb filter. Okay? In phase means no time difference, so no comb filter. В фазе означает никакой временной разницы, значит никакой комбо-фильтрации. So you can have summation in 100 Hz Вы можете, у вас может быть суммирование на 100 Гц with 10 milliseconds, с задержкой в 10 миллисекунд, but you will have cancels in other frequencies. но у вас будет выпадение на других частотах. That is not in phase. Это не в фазе. In phase means that all frequencies are having summation. This means 0 milliseconds of difference В фазе означает, что is in phase. в фазе означает, что все частоты суммируются на том. 1 millisecond of difference is out of phase because produce comb filter. Comb filter, this is out of phase. Комбо-фильтрация означает, что мы не в фазе. Сигналы не в фазе. 0.1 millisecond Полмиллисекунды, 0,1 миллисекунды. is out of phase Это вне фазы. because produce comb filter. Потому что у нас получается комбо-фильтрация. And 10 milliseconds И 10 миллисекунд. maybe produce summation in 100 Hz. Yes? Возможно, она произведет суммирование Cancel. на 100 Гц, но у нас на других частотах будут выпадения. So, out of phase is not polarity. Вне фазы это не значит полярность. Every time I show Каждый раз, когда я показываю this device here, это устройство, people call phase reversal. они его называют обращателем фазы, реверсированием. So this means that this is a time machine. Это значит, это как машина времени. Back to the future.
Но в будущее. This is not any phase, this is polarity. Там нет никакого отношения, он не имеет никакого отношения к фазе, только к полярности. Do not change time. Полярность не меняет время. Phase do not change polarity. Фаза не меняет полярность. In the impulse response, На импульсном отклике polarity полярность will draw this way. будет нарисована таким образом. But this is not moving to other direction. Но она не меняется ни в какую сторону. Polarity do not affect time. Полярность не влияет на время. But if I add delay, Но если я введу the задержку, impulse moves. то импульс будет смещаться, But it's not changing polarity. но не изменять своей полярности. Okay? But if I add delay, Но если я ввожу задержку, the phase фаза will change the angle. будет изменять свой угол. The angle change more in the higher frequencies and change less in the lower frequencies. Угол будет изменяться больше в высокочастотной области и меньше в низкочастотной. Of course, because lower frequencies is longer time period, higher frequencies is shorter time period. Конечно, потому что низкие частоты имеют больше период, а высокие частоты меньше период колебаний. But if I change polarity, Но если я изменю полярность, the phase graphic график фазы do not change the angle, не изменяет своего угла. just change to the other position. Он просто изменяет свое положение. Okay? So, polarity and phase is not the same. Полярность и фаза — это не одно и то же. What is out of phase Вне фазы, for не в фазе. polarity, И полярность it's no sense. не имеет какого-либо Has смысла, no meaning. не имеет никакого значения. Phase reversal has no meaning. Обращение фазы, реверсирование фазы не имеет никакого значения. Polarity reversal or polarity inversion is correct. Реверсирование полярности или инвертирование полярности — это правильное If выражение. somebody tell me, can you change the phase of this speaker? Если кто-то мне скажет, ты можешь изменить фазу этого динамика? How many degree at what frequency? Я спрошу, на сколько градусов и на какой частоте? Or how many milliseconds of phase you want to change? Или сколько миллисекунд фазы ты хочешь? No, 180. Не-не-не, на 180. 180 at 1K На is 180. 5 milliseconds. На одном килогерце. At 100 Hz is 5 milliseconds. На 100 герцах это будет 5 миллисекунд. At 2K, this is 0.25 milliseconds. На 2 килогерцах это 0,25 миллисекунд. At what frequency you want 180? На какой частоте ты хочешь поменять угол на 180 градусов? At all frequencies? На всех частотах. That's not phase, that's polarity. Так это не фаза, это полярность. Okay, so it takes time to remove intoxication Займет некоторое время, чтобы удалить эту of phase and интоксикацию polarity. между фазой и полярностью. I took the training with Bob McCarthy in '93, В 93 году у меня был тренинг от Боба Маккарти. and took me 3 or 4 months И у меня заняло 3-4 месяца, to forget about saying out of phase. чтобы говорить, забыть о том, чтобы говорить не в фазе или реверсирование фазы. It took me around 3 weeks to remove intoxication 3 недели заняло, чтобы удалить эту интоксикацию. and say polarity to what is polarity and phase what is phase. И полярность называть полярностью, а фазу фазой. So, having said this, let me show you this. This graphic that is in the folder 4 В папке номер 4 находится график, called Zero Phase, который 06 называется Phase Template, с номером 06 шаблон фазы, shows который показывает the degree of phase outside the circle градус фазы снаружи круга and shows cycles also outside the circle, и также показывает циклы снаружи этого круга, shows logarithmic summation in the border of the circle, показывает результат логарифмического суммирования на границе этого круга, shows linear summation inside the circle. линейное суммирование внутри этого круга. How this has to be read? Как этим нужно пользоваться? This is vocabulary number 2. Это словарь номер 2. 0 degree, 0 градусов, 6 dB summation. 6, суммирование 6 дБ. 90 degree, 90 градусов, 3 dB 3 summation. дБ. 120 degree, 120 градусов, 0 дБ. 151
that I write as 150 because it's more easy for participants to learn 150. 151 градус, который я здесь написал как 150, чтобы проще было запомнить, is minus 6 dB. равно минус 6 дБ. 180 is full cancel. 180 градусов это полное уничтожение. I write minus 100. Я пишу минус 100 дБ. 210 210 градусов. is the reciprocal of 150. Это противоположно значению 150. Minus 6. Минус 6 дБ. 240 240 градусов. is the reciprocal of 120. Производная от 120. 0. 0 0 дБ. dB. 270 270 градусов. is the reciprocal of 90 Производная от 90. plus 3 dB. Плюс 3 дБ. And 360 И is the 360. reciprocal of 0 Производная нуля. or the reciprocal of 720 Или 720. or the reciprocal of 1 million cycles. Производная от миллиона циклов. Okay? So, why this vocabulary is important? Почему так важен этот словарик? Let me just do a rehearsal to be sure that you are memorizing. Я просто сделаю репетицию, чтобы 0 вы запомнили 0, plus 3, 90, плюс 3, no, sorry, plus 6 dB, плюс 6, plus 3, плюс 3, 0, 0, minus 6, минус 6, cancel, выпадение. minus 6, Минус 6, 0, 0, plus 3, плюс 3, summation. суммирование. So, watching this, I think that we can have some arrow in this direction, Здесь у нас могут быть стрелки в этих направлениях, some arrow in this direction, стрелка в этом, arrows in this direction, arrows in this direction, and arrow in this direction. So these are the values that you have to memorize, vocabulary. эти те значения, которые вам нужно запомнить. 6, 3, 6, 3, 0, minus 6, cancel. 0, минус 6, выпадение. Or in the Greek, 0, 90, 120, 150, 180. Или в градусах 0, 90, 120, 150, 180. Let me show you a small trick. Я вам покажу маленький фокус. Oh. Okay. This is a drawing from Leonardo da Vinci. Это чертеж, полученный от Леонардо да Винчи. Vitruvian man. Витрувианский человек. Okay. I don't know if you have seen this drawing. Я думаю, что вы все видели эту картинку. It's kind of famous. Famous. О, типа популярный. I have here. Она у меня здесь есть. Okay. So the trick in order that you can memorize these values is this. Трюк заключается в следующем, чтобы запомнить эти значения. I use a software called CorelDRAW. Я использовал программу, которая называется CorelDRAW. And then I draw И я нарисовал the areas 0, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 and 0. Actually, I draw every 30 degree here. Ну, на самом деле я нарисовал каждые 30 градусов. But Это then, важно. let me make only the ones that right now match with the drawing. Теперь я оставил только те, которые совпадают с чертежом. And they match with the values that you have to memorize. И они совпадают с теми значениями, которые вам нужно запомнить. 0, 0, 150, 150, 180, 180, 210. 210. Then, if I shift this circle Затем, если я смещу этот круг up, вверх, I found 90 and 270. я найду значение 90 и 270. So we have right now Прямо 0, сейчас 90, 150, 180, у нас есть 0, 90, 150, 180, but we are missing 120. но у нас нет 120. 120 and 240. 120 и 240. Acrobatic Vitruvian. Акробатический витрувианец. So, with this one,
you can see like, okay, alien Vitruvian. Витрувианец инопланетянин. So, this is something to make you memorize vocabulary number 2. Это то, что вам нужно запомнить. Словарь номер 2. Why the vocabulary number 2 is interesting? Почему он так нам интересен? Well, because may help to understand the phase graphic in the analyzer. Он может нам помочь понять фазовые графики в анализаторе. Let me show you this animation. Я вам покажу эту анимацию. In this animation, what we will see is the circle of phase. Мы здесь увидим круг фазы. And this circle of phase will be spinning according to a frequency change. И он будет вращаться согласно изменению It's частоты. like phase is changing phase, but not polarity, but phase. Но не полярность, а фаза. Okay. Can you tell me what is the time period of 1K? Вы можете мне сказать, какой временной период колебания частотой 1 кГц? 1 millisecond. 1 миллисекунда. So this means that if we play an audio signal Это значит, что если мы воспроизводим звуковой сигнал through an electronic processor with 1 millisecond of delay, через электронный процессор с задержкой 1 миллисекунда, and we perform a frequency sweep, и мы выполняем частотный свип, the sweep will show that the phase will increase and will be exactly 1 cycle at 1K. и свип нам покажет, что фаза увеличивается, и она сделает ровно 1 цикл на частоте 1 кГц. And if the sweep continue, И если свип будет продолжаться, the second cycle will be at 2000 Hz. второй цикл будет на 2 кГц, And the third cycle will be at 3000 Hz. и третий цикл будет на 3 кГц, And the fourth cycle will be at 4000 Hz. четвертый на 4000, And the fifth cycle will be at 5000 Hz. и пятый на 5000 Гц. But, can you tell me what is the frequency? Но можете ли вы мне сказать, какая частота, Which time period is 0.25 milliseconds? соответствует временному периоду 0,25 миллисекунд? 4K. So, 4 кГц. if I play a frequency sweep, Если я воспроизведу частотный свип, then during the sweep the phase will be increasing, and exactly at 4K, то точно на 4 кГц фаза будет увеличиваться, и точно один цикл будет точно на 4 кГц. at 8000 Hz is 2 cycles. На 8 кГц 2 цикла, At 12,000 Hz, на 12 кГц 3 цикла, at 16,000 Hz, на 16 It's four кГц cycles. 4 цикла, and at 20,000 Hz, и на 20 кГц it's 5 cycles. 5 циклов. But I have to tell you something. This representation of phase Но я должен вам сказать, что эта презентация фазы, это представление фазы very simplistic. очень упрощенное. It's missing something. Тут нет кое-чего. It's a two-dimensional representation. Это двухмерная презентация. But phase, it's three-dimensional. Но фаза на самом деле трехмерная. If we do the same with three-dimension, Если бы мы сделали то же самое в трехмерном пространстве, this is a cylinder. то он превратился в цилиндр. So if we play the frequency sweep, Если мы воспроизвели бы частотный the свип, graphic will not be here. график был бы не здесь, The graphic will produce a spiral shape along the cylinder. он бы сделал нам спиральную форму на поверхности цилиндра. So if we play 0.25 milliseconds Мы воспроизводим 0,25 миллисекунд, delay signal, задержка, сигнал с задержкой. the first cycle Первый цикл is exactly at the frequency 4K будет точно на частоте в 4 кГц. that some of you told me before. Некоторые из вас сказали мне это только. The second cycle, Второй цикл, second rotation, второе will be вращение at 8000 Hz. будет на 8 кГц. The third cycle Третий will be цикл at 12,000 Hz. будет на 12 кГц. The fourth cycle at 16,000 Hz. Четвертый на 16. And the fifth cycle at 20,000 Hz. И пятый на 20. Okay? This is the same phase that the analyzer SIM or SMART or Satellite or System, SpectraLab, SpectraFu, Hewlett-Packard, Audio Precision, any analyzer that shows phase, Любой анализатор, который показывает фазу, он видит именно эту фазу, любого производителя. it's showing this. Он показывает именно эту фазу. But how it's showing this? Но как он это показывает?
I need, somebody's having Leatherman. У кого-то тут есть Лезерман? Okay, so in order to show the way the analyzer is, this is in a Leatherman knife. So I will take the knife and I will cut the cylinder here. I will break the cylinder in the bottom. Okay? Я вырежу цилиндр здесь. So you can see that the cylinder is become broken. Вы видите, что цилиндр нарушен, разрезан. Okay. If the cylinder is broken, Если он разрезан, right now what used to be the top, прямо сейчас то, что будет сверху, the top when the cylinder is broken becomes the center. верх цилиндра, разрезанного цилиндра становится центром. Okay? And the bottom А низ of this rectangular piece, этого прямоугольного куска, it used to be the bottom of the cylinder. он должен был бы быть низом цилиндра. And the top А верх used to be the bottom of the cylinder. должен был бы быть низом цилиндра, нижней линии цилиндра. Oh my God. So this means that bottom and top is together the bottom? Это значит, что верх и низ, они вместе внизу. Yes, this is because 2 dimensions or 3 dimensions. Это потому, что у нас есть 2 и 3 измерения. This is 2 dimension. Это двухмерная картинка. The other one is 3 dimension. Другая — это трехмерная. And then the scientists in quantum mechanics, they are talking about 11 dimensions. А у нас ученые квантовой механики, они разговаривают об 11 измерениях. And they are trying to explain the roles of the universe, the gravity. Они пытаются объяснить гравитацию и And they have done the equations that it works with 11 dimensions. у них уравнения, которые работают с 11 измерениями. Some of them are using something called string theory. Кое-кто из них работает со струнной теорией. And then they say that some dimensions are fold. И они говорят, что некоторые измерения свернуты. And we cannot see those dimensions. И мы не можем увидеть эти The измерения. dimension needs to be unfolded in order that we can see that. И они должны быть развернуты, чтобы мы их увидели. And then I said, I think that there must be a lot of scientist conference in Amsterdam. Я думаю, что должно быть много научных конференций в Амстердаме. Можно вопрос задать? Переведите, пожалуйста. Просто мы говорили о изменении времени на 0,25 миллисекунды, но при этом откуда-то у нас возникло изменение частоты. Можно поподробнее? Я просто, видимо, этот момент упустила. Could you please tell more about, we have a shift of 0.25 milliseconds and we have a frequency change. Could you please explain the relationship between... A frequency change? Я эту часть доказательства просто не поняла. Если кто-то умный, объясните мне, пожалуйста, кто-то другой. Если кто-то понял. Okay, I think that I hope that I understand the question. Надеюсь, понял вопрос. And then let's do this. Okay. Let's write here time. Мы наберем здесь время. Time. Назовем столбец время. Let me write here. This way? I don't know, like, yeah, okay. So let me write here time, and then let me write here time, and this is frequency. Частота. And then let me write here, I don't know, 20K, 10K, 5, oh, well, sorry, let me write with complete numbers, 20,000, 10,000, and then let me scroll down, oh, wrong equation. Oh yeah, I know why. Okay. This is equal this over 2. And then right now it will work. Okay.
So I start from 19 Hz to around 20,000 Hz. Я начинаю с 90 Гц до 20 кГц. And then the first thing that I need is to write the time period. Первая вещь, которую я должен написать, это временной период. So this means that, let me write here, time period of this is 1000 over this frequency. 1000 делить на So these are the time periods for this frequency. Вот это период для этих частот. Okay. And these are milliseconds. Миллисекунда. Okay, let me, good, I listen somebody say, so let me do parentheses, milliseconds. Okay, so these are the time periods for these frequencies. Это период колебаний для этих частот. Actually, I don't do this. Then, let me write at any time, 1 millisecond. 1 миллисекунда. Oh, let me do parentheses time in milliseconds. So this is 1 millisecond. And let me write here, phase. Здесь я напишу фаза. Phase. For doing this, let me do an auxiliary cell. Auxiliary. This is equals Дополнительная this ячейка. value, and this is equal this value. And then copy here. Okay, this is just an auxiliary cell that we don't need to watch, but it's for my calculations. So if I write here 10 milliseconds, everybody will tell 10. Okay. So phase, this is this value over, Равно это значение, деленное на... error, phase is this value over this value multiplied by 360. умноженное на So this is the 360. number of degrees that we have at every... Еще есть. Oh, yes. That is the reason for the out. Oh, okay. So this is, instead of this one, it will be this. Okay. Right now, this goes here. Boom. So we can see the phase changes at every frequency. На каждой частоте фаза меняется. So when I say 0.25 milliseconds, Когда я говорю 0,25 this миллисекунд, is 360 degree at 4K. это 360 градусов для частоты 4 кГц. We can see that this is between this frequency and Она this находится между frequency. этими двумя частотами. Actually, let me write down here what is 2016, then, no, this is 16, 12, what is the other one? This is 8, 4, and you can see 360 degrees И вы at видите, 4K. что 360 градусов 720 degrees at 8K, 1080 at 12, 1440 at 16, 1820. I can change this by the expression cycles. This is this cell over 360. So this is 5 cycles, 4, 3, 2, 1, and we can read cycles. I don't know if this answer the question or it's completely lost. I am answering maybe something that was not asked. Там вопрос был немножко прикольнее, то есть на графике круга, я девушка верно понимаю, на графике круга, когда цилиндр появился, в ту глубину шли миллисекунды, а когда график стал разворачиваться были герцы, да. Таким образом получились вдруг килогерцы из миллисекунд. С каждым периодом, он говорил, частота увеличится. То есть первый период у нас было 4 кГц, во втором периоде у нас было 8 кГц, в следующем периоде 12, Каким образом? потом было 16, 0,25 миллисекунд. И вот в периоде увеличивается частота. Не, ну слушай, ну ты если включаешь 4 килогерца, ты хочешь сказать, что у тебя через миллисекунду они превратятся в 16? Нет. Это уже другой Показывал. Смотрите, речь идет о том, что происходит при одной и той же задержке на разных частотах. Он не рассматривает одну, он рассматривает на массиве частот. Если на 1 килогерце при данной задержке произошел только один цикл, то на 2 – 2 цикла, на 4 – 3, то есть и так далее. So I think that, I guess that maybe the confusion is like, in this example,
we assume that we are testing, let's say, a channel of processing 0.25 milliseconds. Мы ведем в канале процессора задержку 0,25 миллисекунд. The signal will go to a processor with 0.25 milliseconds. Сигнал будет поступать в процессор с задержкой 0,25 миллисекунд. And this means that if we do a frequency sweep, И это значит, что если мы сделаем частотную развертку, the first full cycle первый полный цикл will be the frequency 4K. будет на частоте 4 кГц. The second full cycle Второй полный цикл will be the frequency 8000 Hz. будет на частоте 8 кГц. And then becomes clear that every time the graphication comes to the top is full cycles. И тогда становится ясно, что каждый раз, когда график доходит до верха, он совершает полный цикл. So we can say cycle 0, Поэтому можем сказать, что цикл 0, cycle 1, цикл 1, cycle 2, 2, 2, cycle 3, cycle 4, and cycle 5. 4 и 5. Okay? And then we can say that this point here, the frequency, I don't know what is the frequency here, but this frequency, Но можно сказать, что в этой точке, я не знаю, какая частота на этой оси, но в этой точке with 0.25 milliseconds, this frequency it is 90-degree difference. на 0,25 миллисекунды в этой точке задержка 90 градусов. The frequency that goes here is one cycle plus 90 degrees. Частота в этой точке один цикл плюс 90 градусов. The frequency that goes here is two cycles plus 90 degrees. Частота в этой точке это 2 цикла плюс 90 градусов. 3 cycles plus 90. 3 цикла плюс 90. 4 cycles plus 90. 4 цикла плюс 90. The frequency that goes here in the bottom, частота, которая приходится здесь внизу, it's half cycle. это половина цикла. The next time that it goes to the bottom is 1.5 cycle. Следующая, которая приходит вниз, это 1,5 цикла. The next time that goes to the bottom is 2.5 Это cycles. 2,5 цикла. The problem with 3 dimensions Проблема с тремя измерениями, is that there are values like here то, что значение, которое есть здесь, that confused with the information from the front. которое смешивается с информацией, которая у нас есть спереди. The information from the front face Информация из передней фазы and the information from the opposite face и информация с противоположной фазы. makes difficult. Они запутывают. So somebody came with the solution to make the three-dimensional Таким образом, у нас появилось решение, чтобы сделать трехмерный график, разрезать for Leatherman, Лизермана and then represent this и in a представить его rectangular shape. в прямоугольной форме. And here, in this moment, my colleague Greg is the person that is doing the animation. И в этот момент Грег, мой коллега, который делает эту анимацию, Greg is showing finally the frequencies. И он отобразил здесь линейные частоты, линейную шкалу частот. And you can see that the first cycle И вы можете видеть, is что 4K. первый цикл приходится на 4 кГц, The second cycle is 8000 Hz. на 8, The third cycle, 12,000 Hz. 12 Goes on, и okay? так далее. So, this is the phase, but this Это фаза. scale is linear. Это шкала линейная. We don't use analyzers linear, we use analyzers logarithmic. Мы не используем линейные анализаторы, мы используем анализаторы с логарифмической шкалой. But when we was doing the script or storyboard, Но когда мы делали сценарий, in order that Greg чтобы do the animation, Грег мог сделать анимацию, it was conversation of Steve, Bob McCarthy and me. разговор был между Стивом, Маккарти и мною. And he was taking a notebook, writing И он взял блокнот и начал a писать, sequence. выписывать эту And then the последовательность. sequence started this, and he was adding. И последовательность началась так, и он продолжал ее. And at some point it was discussion И на одной точке из нашего обсуждения to have this like logarithmic иметь эту шкалу в логарифмическом масштабе or linear. или линейной. And then at this point was like everybody was quiet for 1 minute. И в этот момент все замолчали на 1 минуту. And the first answer, let's do logarithmic. Because everybody sees logarithmic. Первое предложение было, давайте сделаем его логарифмической, потому что все видят, все смотрят на шкалу в логарифмическом масштабе.
But just before it was like approved. И буквально перед тем, как сценарий был одобрен, then we came out with the understanding that the phase is a linear function. Нам пришло осознание того, что фаза является линейной функцией. The time is a linear function. Время — это линейная функция. So this means that if you duplicate the time, это значит, что если вы дуплицируете время, то удваиваете время, фаза удваивается. Or if you duplicate the frequency, если вы удваиваете частоту, the phase duplicate. Фаза удваивается. But the phase is not going. Let's say if you have in 1K one cycle. Допустим, но фаза не ведет себя так. Допустим, у вас один цикл на 1 килогерце. Then you will have not 2 cycle, 4 cycle, 8 cycle. You will have 2, 3, 4, 5. У вас не будет 1, 2, 4. У вас будет 1, 2, 3. Phase is not exponential logarithmic. Phase is linear. Фаза — это не экспоненциальная, не логарифмическая величина, это линейная. Hey, Greg, do the animation linear. Поэтому мы сказали Грегу, сделай шкалу линейной. Phase is linear. И анимацию в линейном масштабе. Фаза линейная. When you finish the animation, и затем, когда он завершил анимацию, transform in logarithmic. То преобразует это в логарифмический масштаб. Then some analyzers like the SIM. Затем некоторые анализаторы, вроде SIM, will connect the bottom at the top with a line. Соединят нижние и верхние точки линией. It's like making here and connect the bottom and the top. Okay? Some analyzers do that. Некоторые анализаторы это делают. How it looks when you connect bottom and top? Как это будет выглядеть, когда вы соедините две точки? Like this. Оно будет выглядеть так. But these verticals, но эти вертикали, it's Alice in Wonderland. Это Алиса в стране чудес. It's nothing. Это ничто. It's just visual connection. Это просто визуальное соединение. Fantasy. Фантазия. It's the same as in Star Wars. То же самое, что в «Звездных войнах». Lasers. Лазеры. And the laser travel very slowly. И луч лазера путешествует очень медленно, двигается очень медленно. Or the spaceships in the space they do. Или space is no sound. То, что космические корабли издают какой-то звук. В космосе нет звука. So, these lines is George Lucas. Эта линия это Джордж Лукас. Or James Cameron. Или Джеймс Камерон. Spielberg. It's just Спилберг. Not real. Просто нереально. So what happens if we make these logarithmic numbers? Что случится, если мы поставим логарифмические числа? If we do logarithmic, where 1K will go? Если мы превратим шкалу в логарифмическую, куда сместится 1 килогерц? And Сюда. then all the numbers will be compressed. И остальные числа мы сожмем. So what happens with this graphic? И что случится с графиком? We'll go here, and then and in the upper they will compress. И в верхней части он будет очень сильно сжат. So in logarithmic, в логарифмической шкале they compress this. Он сжимает график сжимается. And what is the other thing? The angle. И другое, угол. The angle in the lower frequencies. На нижних частотах. It's smaller. Он меньше. The angle increase. Угол увеличивается. The angle increase more. The angle increase more. Every time you go higher in frequencies, the angle increase more. Когда мы идем вверх по частоте, угол увеличивается. Okay? So, let's play here the signal with no delay. Воспроизведем сигнал без задержки. In the analyzer. На анализаторе. No delay. Никакой задержки. And let me do store, and I will use a name for this graphic. Я назову этот график. What name I can use? No delay. Без задержки. No delay. And let's make this to be blue color. Сделаем его синего цвета. Okay, good. And then let's play the signal with 0.25 milliseconds of delay. Воспроизведем сигнал с задержкой 0,25 миллисекунды. And you can see the signal with delay. И вы видите сигнал с задержкой. Let's store this signal with delay. Назовем его сигнал с задержкой. So this is the signal with delay, pink color. Розового цвета, сигнал с задержкой. And I will show you something.
Я вам кое-что покажу. If I increase the delay, если я увеличу задержку, the graphic will show more cycles. то на графике появится больше циклов. Let me increase the delay. Увеличиваю. More delay, it is more cycles. Больше задержка, больше циклов. If I reduce the delay, если я уменьшу задержку, it will be less cycles. На графике станет меньше циклов. So, I will do something. I will move this without watching this display. Я буду изменять это, не глядя на дисплей. And I will try to make that the delay to be 1 millisecond. И я постараюсь настроить задержку так, чтобы она стала равной 1 миллисекунде. I think that I am very close. Думаю, что я очень близко. To 1 millisecond. К 1 миллисекунде. How do I know if this is 1 millisecond? Как я могу определить, что I go to the controller. Oh, 1.01. 1,1. How do I know, watching this graphic, that it was 1 millisecond? Как я могу определить, глядя на этот график, что задержка равна 1 миллисекунде? Because I put my eyes in the first cycle. Потому что я смотрю на первый цикл. And what is the frequency of the first cycle? И какая частота первого цикла? 1K. 1 килогерц. And the period of 1K, а период 1 килогерца it's 1 millisecond. Это 1 миллисекунда. Okay. So this is like genetic code. Это как генетический код. So I will make that the delay to be half millisecond. А сейчас я сделаю задержку полмиллисекунды. Half millisecond. Стоит объяснить, откуда берутся эти циклы, как вы считаете период, потому что многие, судя по всему, не понимают. Два канала, а один канал с задержкой. It was to explain where do you take those cycles, how do you calculate the period? Because seems to be nobody's not a lot of don't understand. Секунда, деленная на частоту, вы получаете период. That means 1 second divided by frequency, you get the period. Okay, I understand the comment. Okay. Я понял ваш комментарий. Period in seconds is 1 over frequency. Период в секундах равен единице, деленная на частоту. Then period of 1000 Hertz период 1000 Гц equals 1 равен over единице, деленная на 1000. 1000. That equals 0.001 seconds. Равно 1 тысячной секунды. Okay, but here I have milliseconds. Но здесь у меня миллисекунды. So I don't care about this equation. Period in seconds, I don't like it because XTA, BSS, Clark Technique, Lake, Silica, all processors use the time in milliseconds. Период в секундах меня ничего не интересует, потому что во всех процессорах он указывается в миллисекундах. Period in milli. Поэтому период в миллисекундах equals 1 over frequency multiplied by 1000. 1000. Or 1000 over frequency. Или 1000 деленное на частоту. Then period of 1000 Hertz equals 1000 over 1000. Или период 1000 Гц равен 1000 деленное на 1000. 1000 over 1000. 0 goes out, 0 goes out, 0 goes out. 1 over 1. Goes out. 1. So, goes out. So, period of 1000 Hertz is 1 millisecond. Период 1000 Гц это 1 миллисекунда. This is like, oh, just the mathematical. But this is second method. Это второй метод. Second method, it is frequencies of a graphic equalizer. Второй метод это частоты графического эквалайзера. Frequencies of graphic equalizer. Period of 1K. Период 1 кГц is 1. равен единице. It's there, it's 1. Здесь. Period of 1 is 1.
Период 1 кГц равен единице. What is the period of 800? Какой период 800? 1.25. 1,25. What is the period of 630? Период 630. 1.6. 1,6. Period of 500? Период 500 Гц. 2. Is there? Все здесь. Long life to graphic equalizer. Хай здоровье графический эквалайзер. 800, 1.2. 630, 1. Oh. But what is the period of 1.2? It's not 800. Но какой же период 1,25? Он не равен 800. 0.8. 0,8. 1.6. 0.63. 1,6. 0,63. 2000 Hz. 0.5. 2 кГц. 0,5. Okay. Oh. Difficult to use a graphic equalizer. Как сложно использовать графический эквалайзер. But I know that the values here will be less than 1. Но я знаю, что значения здесь будут меньше единицы. Going in this direction is less than 1. Если двигаться в этом направлении, меньше единицы. More than 1. Then, what happens больше единицы. if we go in low frequencies? Что произойдет, если мы перейдем в область низких частот? Oh, it's more difficult. О, это еще сложнее. You must be an engineer of CERN in Switzerland. What is the system for CERN? Пожалуй, вы должны быть работать инженером в ЦЕРН в Швейцарии. Because 100 milliseconds. Потому что 100 миллисекунд. Time period of 100 Hz. 100 Гц. Time period of 100 Hz. 100 Гц. I need to do differential equations. E equals mc power of 2 light speed, the orbital of the electron. Okay, and after all this calculation, this is 10 milliseconds. 10 миллисекунд. Okay. So, what is the time period of 80? Какой временной период 80 Гц? 12.5. 1,25. The time period of 63? Период 63. The time period of 50? 20. What is the time period of 125? Какой период 125? 8. 8. Time period of 160? 160. 6.3. Time period of 200? 5.0. 205. I always ask for a graphic equalizer in the rack. Я всегда прошу, чтобы у меня в рэке был графический эквалайзер. But without the power cable. Но без кабеля питания. Just for the identification of frequencies for phase alignment, PA and subwoofers. Чтобы согласовывать основную систему с сабвуферами, чтобы производить свои вычисления. The problem is that when the mixer person came, проблема в том, что когда приходит звукорежиссер or DJ came, или диджей, they see the graphic equalizer. Они видят графический эквалайзер. They equalize. Они начинают отстраивать. They are very happy. И очень счастливы. And then I don't have to tell them that the equalizer is not connected. And this is not a joke. Это не шутка, это правда. I have been in concerts with the graphic equalizer with power, but not connected. Я был на концертах, где питание было подано, но он не был подключен в систему. So then, они отстраивали его. After that experience, I say, I don't want power in the equalizer. И после этого опыта я хотел сказать, so я всегда требую, чтобы он был не подключен. Even with no power, they equalize. Но даже не включен, на не включенном эквалайзере они пытаются крутить ручки. I don't understand. I think that is psychological, magical box. Психологический, магический like бокс. Blue pill, red pill. Синяя пилюля, красная таблетка. And after blue pill, red pill. После красной синей таблетки. Oh, timing is ringing. Oh my God. But Alan Parsons is talking. Who? Alan Parsons has been very mad because he's just talking all the time.
говорил все это время. We have to finish and we leave. 3 more minutes for translation. Еще 3 минуты. I know that for you must be like. Oh, it's fine, absolutely. Okay, so this is the phase of 0.25 milliseconds. Вот это фаза 0,25 миллисекунд. Okay, no, this is the phase Нет. of Это 1 фаза millisecond. 1 миллисекунды. Okay, let me do this. Here, Здесь. what is the delay now? Какая сейчас задержка? If we want to know what is the delay now, Если мы хотим определить задержку, we have to look at the first cycle. мы должны посмотреть на первый цикл And then we need to locate what is the frequency of the first и cycle. определить частоту, на которой у нас находится первый The цикл. frequency of the first cycle it is 703.13. Частота 7,3. 703. 7,3. Oh, okay. 703. 700. Oh. I don't have У меня 700. тут нет 700. 700 Гц. Oh, but I know that this is 1.25 and this is 1.6. Я знаю, So что this это means 1,6. 700 is something Поэтому период с 700 1.4, около 1,4 1.4 or 1.4 something. или 1,4 с чем-то. Okay, but I don't use any more graphic equalizers. Но я больше не буду использовать графические эквалайзеры. Because one student in a seminar of Meyer Sound in the United States Потому что один из студентов на семинаре Meyer Sound в created Штатах this создал application. это приложение. So, then I select 703 Поэтому я ввожу 703. and then I know, oh, it's 1.42. Я могу узнать, что период равен 1,42. So the delay of the processor must be 1.42. Поэтому задержка в процессоре должна быть 1,42. 1.44. 1,44. This, it's something that you can install in your computers Вы можете установить этот if you are using Apple, если у вас Apple. because the installer is in the folder freeware. Инсталлятор находится в папке Freeware. And if you are having an Apple computer, go to freeware and then go to what is called OS X, Apple, and then select widgets. И выберите папку виджеты. And it's called sound reference. Он называется If you have an Apple computer and click sound reference, it will install this. Then the problem is that it will be in Fahrenheit. So you change Температура будет в Фаренгейтах. Переключить and it на will Цельсий. be in feet. И длина будет в футах. You change to meters. Переключите на метры. In the United States, В Штатах everything with temperature and distance is Middle Age. все, что касается температуры и расстояния, это средневековые единицы. They have not entered to modern days of metric. Они не вошли в современные дни метрической системы. So the author of this is from the United States. So he's having. If I may be the author, I will not use Fahrenheit. I will not use feet. Если бы я был автором этого приложения, я бы в жизни не использовал ни Фаренгейт и ни футы. I will make that people in the United States to go metric. Я бы их заставил использовать метрическую систему измерений. So then, if you are not having Apple, и если у вас компьютер не Apple, if you have not Apple, let's say that you have Windows. Допустим, у вас Windows. What can you do? Что же вам делать? The Apple widget installing Windows. Apple widget можно поставить под Windows. I can explain tomorrow morning how to do that. Завтра утром я могу объяснить, как это сделать. You have the installer. Инсталлятор есть у вас in the folder freeware. В папке Freeware. For Windows. Для Windows. And it's the emulator for widget. И это эмулятор для виджетов, который называется CLUD. In a Windows computer, you have to install CLUDjet. Сначала на виндовской машине вы должны установить CLUDjets. And then you have to import. И затем вы должны импортировать the compressed version of the widget. Зархивированную версию виджета.
If you import the not compressed version, it will not work. Если вы импортируете не сжатую версию виджета, она не будет работать. And then you can play an Apple widget in Windows computer. И затем вы можете играться с Apple-скими виджетами на Windows-ском компьютере. When Steve Jobs learned about this, когда Стив Джобс узнал об этом, he got pancreas cancer and he dies. У него возник рак, и он умер. And it's good that he died because he may be alive today. He may not be happy with the iPhone new that is having problems with the maps. И если бы он не умер тогда, то, возможно, сегодня бы не был счастлив с последним айфоном, у которого проблемы с картами. I'm so happy when I learned that. Я был так счастлив, когда я узнал это. I am so happy because I don't know what the Apple fan says. Oh no, this is no problem. If you want, no problem. Потому что фаны Apple всегда говорят, нет, это не проблема. Apple is becoming Windows. Apple становится Windows понимаем. So, let's go with only one experiment. And this experiment will demand all, let me go back, 0.25. Мы вернем значение 0.25 миллисекунд. 0.25. And let's combine the signal with delay and the signal with no delay. И мы смешаем сигнал с задержкой и сигнал без задержки. So this means we will combine the blue and the pink. Это значит, что мы смешаем синие и розовые линии. Remember vocabulary. Вспомните словарик. Number 2. Номер 2. Phase. Фаза. What happens if the phase difference Что произойдет, если разница в фазе is 180 degrees? будет равна 180 градусов? Cancellation. Полное выпадение. So this means that in this frequency это значит, что на этой частоте will be cancelled. У нас будет выпадение. But what happens when the signal is 360 degrees? Но что произойдет, когда сигнал достигнет фазы в 360 градусов? Summation. How many decibels? На сколько децибел? So here. 6. But what happens when the phase difference is 90 degrees? Ну, что происходит, когда разница в фазе составляет 90 градусов? Plus 3. Плюс 3. So here the signal will be exactly here. It's a comb filter. Comb filter. What happens when the phase difference is 120 degrees? Что происходит, когда разница в фазе 120 градусов? 0. 0. So here it is 0. Здесь у нас 0. What happens when the phase difference it is 150 degrees? Когда разница в фазе 150 градусов? Minus 6. Минус 6. What happens if the phase difference is 0? In other words, the two graphics Что overlap. происходит, когда разница в фазах 0? То есть два графика смещаются, пересекаются. Plus 6. So this means that the graphic will have here plus 6 dB. Then here 3, 0, minus 6, cancel. Значит, что график будет идти. What happens here in this frequency? Что на этой частоте происходит? Another cancel. Еще одно выпадение. What happens in this frequency? В этой частоте Another increase. еще одно. Let's play the Один two подъем. signals. So you can see Как вы 6, видите, 3, 6, 0, 3, minus 0. 6, cancel. Vocabulary number 2. It's fantastic. Номер 2 это фантастика. Because transforms your brain Потому что преобразовывает ваш мозг in human analyzer. человеческий анализатор. Analyzer is only for confirmation. Анализатор всего лишь 4 подтверждения. But vocabulary number 1 is linear logarithmic. Словарик номер 1 это линейно-логарифмический. Vocabulary number 2 is phase. Словарик номер 2 это фаза. Okay, I have this idea. У меня возникла такая идея. 1 millisecond 1 миллисекунда and 6 dB difference. и 6 децибел разницы. What? 1 millisecond and 6 dB difference. Let's see this. Only one signal. Давайте посмотрим. Один сигнал, This is 0. 0. And the signal that is having the level and the delay. Вот сигнал, который имеет разницу в уровне и задержку.
store, and this signal is minus 6 dB 1 millisecond. Сохраним это. Okay. So, what happens? Что произойдет? At this frequency. На этой частоте. Suma. Plus 6 dB. Плюс 6 But децибел. it's not possible 6 dB because they have 6 dB difference. Но 6 децибел невозможно, просто разница в 6 децибел. One signal is 0, in linear is 1. Один сигнал это 0, в линейной шкале единица. One signal is minus 6. Другой сигнал это минус 6. In linear is 0.5. В линейной шкале 0,5. So this means that the maximum summation Это значит, что максимальное суммирование is 3.5 decibels. 3,5 децибела. The maximum summation will reach this line. Максимальное суммирование достигнет этой линии. And what is the maximum cancellation? А максимальное выпадение 1 minus 0.5. 1 минус 0,5. 0.5. 0,5. So the maximum cancellation is minus 6. Минус 6. Okay. And then we know that exactly here we will have summation. Exactly here we will have attenuation. Именно здесь у нас Exactly here we will have attenuation. ослабление. But here we'll have summation. Здесь добавление. We start with summation. So all the graphics Со сложением. will be contained in this orange rectangle. Весь график поместится в этом оранжевом прямоугольнике. And the pattern of the comb filter will be where we have the arrows. So И рисунок комбо-фильтрации this is будет. another summation. This is another cancellation. So let's see. Давайте увидим. You can see summation. The maximum summation is in this line. The maximum cancels is in this line. Максимальное суммирование, максимальное вычитание не выходит за границы этих линий. How do we know this? Откуда мы это узнали? Because right now we are becoming Потому что сейчас мы становимся полилингвистичными. Speaking the vocabulary one language. Мы говорим на одном языке. Vocabulary two language. И на языке словаря номер 2. Combining these two languages. Объединяем эти два языка. And transforming your brains in organic analyzers. Мозги в органические анализаторы. Human analyzers. Человеческие анализаторы. Using the analyzer like a magic crystal. Oh, tell me the truth. Использовать анализатор как использование магического кристалла. Скажи мне правду. It's better that you become a light guy or video guy. Or analyzer must be used with understanding of what's Использование анализаторов это все равно, что без понимания, все равно, что если бы его использовал световик. I was using analyzers in 1989, 1991, 2 or 3. I was using analyzer 5 years. Я использовал анализатор 5 лет. Like a magic crystal. Как магический кристалл. The analyzer that I was using was this one. Я использовал вот такой анализатор. 5 years using this analyzer. 5 лет. Then I was in the seminar with Bob McCarthy. Затем я пришел на семинар к Бобу Маккарти. In 93. В 93 году. And then I discovered that I have been an idiot. И затем я открыл для себя, что я был идиотом. I am still kind of idiot, but not as much as before. Ну, я по-прежнему идиот, но не в такой степени, как раньше. So Bob started to change my mind. Поэтому Боб изменил несколько мой мозг. Put him inside kind of analyzer. И заложил внутрь некоторые анализаторы. I am trying to make the same with you people. И я пытаюсь сделать то же самое. Finish, and we have not finished filters. So tomorrow we have to push filters. Завтра мы должны дожать фильтры, arrays, массивы and subwoofers. И сабвуферы. So come prepare for tomorrow. Поэтому приходите готовыми завтра. Thank you very much for the translation. Applause. Спасибо.